আপনাদের সকলকে আবারও আমন্ত্রণ ক্রিমিনাল জাস্টিস প্রোগ্রাম দেখবার জন্য। আমি আজাম কো সলিসিটার্স এর প্রিন্সিপাল সলিসিটর শাফিউল আজম এবং আমার সাথে আছেন আমার কলিগ ব্যারিস্টার তারা ম্যাকার্টি। কনস্পিরেটর্স যে 10 জন ষড়যন্ত্রকারীকে লেস্টার ক্রাউন কোর্ট থেকে আপনার prison sentence দিয়েছিল up to 10 years পর্যন্ত। They were alleged to have conspired. তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ আসছিল যে তারা ষড়যন্ত্র করেছিল সবাই মিলে to defraud public bodies and other organizations, যে পাবলিক বডি সরকারি প্রতিষ্ঠান এবং অন্যান্য বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানগুলোকে dishonestly inducing or seeking to introduce such bodies and or organization to divert monies. তারা অসাধুভাবে প্ররোচনা করেছিল এবং তাদেরকে বলছিল যে পয়সা ডাইভার্ট করার জন্য বড় অঙ্কের পয়সা to be paid to companies holding construction contracts. তারা বলতেছিল কি তারা কনস্ট্রাকশন কন্ট্রাক্ট এই পাবলিক বডিদের সাথে তাদের কন্ট্রাক্ট আছে, তারা কাজ করতেছে, সুতরাং তোমরা এই ব্যাংক অ্যাকাউন্টের মধ্যে পয়সা দাও, which are in fact in the name of or under the control of the companies entitled who are not in fact in the name of company entitled to receive such payments. In fact, তাদেরকে যে অ্যাকাউন্টগুলো দেওয়া হয়েছে ওই অ্যাকাউন্টগুলো যে কোম্পানিগুলো পয়সা পাওয়ার জন্য এন্টাইটল, যাদের রিয়েল কন্ট্রাক্ট আছে তাদের অ্যাকাউন্ট না। এটা ওই যে যারা ডিফেন্ডেন্ট যাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ আসছিল ফ্রডের তাদের অ্যাকাউন্ট, তাদের কোম্পানির নিজস্ব অ্যাকাউন্ট এবং তাদের নিয়ন্ত্রণাধীন কতগুলো অ্যাকাউন্ট তারা দিয়েছিল পয়সা ট্রান্সফারের জন্য। What is conspiracy, Tara? So the word conspiracy very simply means an agreement. There has to be at least two people, but there can be an unlimited number of people who carry or are involved in it, and it is an agreement to carry out a criminal scheme and to put it into effect. So if a group of people, and they can come in at different stages and do different things, but they all agree that they're going to steal money from a public body by lying about a bank account or lying about who is entitled to receive a legitimate payment, and then that money goes from one account to another account to another account and then out of the country, all of the people who facilitate that diversion of money are agreeing to engage in a criminal scheme. And sometimes you don't have to do very much for an agreement to take place. Sometimes the fact that you regret getting involved or that what you were trying to do could actually never happen doesn't really matter. And even if what you're trying to do fails, because, for example, the public body you're trying to divert the funds from realises that you are a fraudster, realises that you are not being genuine when you try and divert funds, it doesn't matter. The fact that there has been an agreement to carry out that criminal scheme means that there is a conspiracy. And it is really the course of conduct that is critical to the criminality of a conspiracy. Now, of course, some people could be innocently duped, not being aware of the general agreement to engage in a criminal scheme. And of those people, of course, they would be not guilty. But often there are crimes committed as part of a conspiracy, so there are often thefts or frauds, but they don't have to be. And sometimes there are an awful lot of frauds or thefts. So in this particular case,
the conspiracy involved a number of different thefts or frauds from the public bodies. But it doesn't need to. Sometimes they can happen, sometimes they don't happen. And a conspiracy can be very wide, involving a large number of people and open-ended. Sometimes it could just be an agreement, Shafi, between you and I to go and do something, and that would be a closed conspiracy. So it can be an open thing or a closed thing. And when looking at a conspiracy, a court will look at all the different elements, things, conversations that people have had, things that people have done, to try and work out what is the extent of the agreement. Yeah. দর্শক আপনারা শুনছেন যে ক্রিমিনাল কেসের মধ্যে কিভাবে কনস্পিরেসি চার্জ করা হয়, যে যখন অনেকগুলো ফ্রড কেসের মধ্যে অনেককে যখন অভিযোগ করা হয় তখন তারা কনস্পিরেসি চার্জ নিয়ে আসে। কনস্পিরেসি হলো কি, এটা আরো একটা সিরিয়াস আপনার চার্জ। সো এই কেসের মধ্যে তারা বলা হয়েছিল কি, তারা সবাই ষড়যন্ত্র করেছিল। So in this case, which are not in fact in the name of or under the control of the companies entitled to receive such monies, such payments. So এই কেসের মধ্যে যেই কনস্ট্রাকশন কোম্পানিগুলো, যে কোম্পানিগুলোর সাথে রিয়েল কন্ট্রাক্ট ছিল এই সরকারি প্রতিষ্ঠান, গুয়ার্নসি গভর্নমেন্ট, পাবলিক বডি এবং বড় বড় অর্গানাইজেশন গুলো, তারা যে পয়সাগুলোর জন্য যারা এন্টাইটেল ছিল তাদের অ্যাকাউন্টে পয়সাগুলো যায় নাই, বিভিন্নভাবে পয়সাটা ডাইভার্ট করা হয়েছে এই 10 জন কনস্পিরেটর যাদের বিরুদ্ধে যাদেরকে শাস্তি দেওয়া হয়েছিল তাদের অ্যাকাউন্টে। The defendants were all committed to Lincoln Crown Court. এটা সেপ্টেম্বর 2015-এ প্রথমেই যখন একটা ক্রিমিনাল কেস শুরু হয় তখন কেসটা শুরু হয় ম্যাজিস্ট্রেটস কোর্ট থেকে, সুতরাং ওইভাবে এই কেসটাও শুরু হয়েছিল ম্যাজিস্ট্রেটস কোর্ট থেকে, এবং সেখান থেকে তারা ওইটা আপনার কমিটেড হয়েছিল, কেসটা পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল ক্রাউন কোর্টের মধ্যে, যে আপনার লিঙ্কন ক্রাউন কোর্টের মধ্যে ডিফেন্ডেন্টস অল উই আর কমিটেড। What is committed to Crown Court? If you can explain the committal, because these are the serious cases like the fraud case, murder case, the magistrates have no power to commit. So if you explain what is committal for this type of cases. Of course, I think the best way to do that, as you've already said, is to say that all cases, however serious or however minor, start in the Crown Court. But if they are offences which can only be dealt with in the Crown Court, they start in the Magistrates' Court and then they are immediately sent, committed, it's just another word meaning transferred, to the Crown Court. Because if it's a conspiracy, that is such a serious offence, this offence of agreeing to engage in a criminal scheme, that it can only be dealt with in the Crown Court. And even if everybody who's been charged says, well, I've done this, I'm guilty, they would still be dealt with in the Crown Court. And it's a serious offence like a murder or certain other very serious offences where the maximum penalty can be one of 14 years or life imprisonment, but it will be then transferred to the Crown Court. And in this case, they were charged with conspiracy. Now, had they been charged with just a simple fraud, so an offence under Section 1 of the Fraud Act, it could have remained in the Magistrates' Court. But as soon as you have amounts or values involved, as in this case, which are millions of pounds, that makes it so serious that the magistrates wouldn't have sufficient powers to pass sentence were people to make admissions to say I'm guilty. So it would automatically again go to the Crown Court. But these offences of conspiracy are just committed or transferred straight to the Crown Court. Yeah. দর্শক,
যে সিরিয়াস কেসগুলো যেগুলো আপনার ক্রাউন কোর্টে যাবে, কারণ ম্যাজিস্ট্রেটস এর কোনো পাওয়ার নাই এই ধরনের কেস বিচার করার। States of Guernsey government was defrauded of the largest single amount 2.6 million. যে ব্রিটিশ ডিপেন্ডেন্ট টেরিটরি গুয়ার্নজি গভর্নমেন্টকে ফ্রড করা হয়েছিল 2.6 মিলিয়ন পাউন্ডের, and the cash funneled into 7 separate accounts. এবং এগুলো কিন্তু পয়সাগুলো এই 2.6 মিলিয়ন পাউন্ডস পয়সাটা মুভ করা হয়েছিল 6টা বিভিন্ন অ্যাকাউন্টের মধ্যে। লিঙ্কনশায়ার NHS ট্রাস্ট আপনার 1.28 মিলিয়ন পাউন্ডের তাদেরকে ফ্রড করা হয়েছিল, which was laundered through 8 separate bank accounts. এই 1.28 million pound the Lincolnshire NHS Foundation Trust যেটা লস্ট করেছে 8টা ব্যাংক অ্যাকাউন্টের মধ্যে ওইটাকে ট্রান্সফার করা হয়েছিল। আরো অনেকগুলো প্রতিষ্ঠান আমরা যাব একের পর এক কি হয়েছিল, অনেকগুলো প্রতিষ্ঠানের পয়সা কিন্তু তারা রাখতে পারে, এটা ফেরত দেওয়া হয়েছে, তারা চিট করতে পারে না, তারা আগের থেকে এটা স্টেপ নিয়েছে। এটা খুব লার্জ স্কেল ফ্রড, অনেকগুলো প্রতিষ্ঠান। I will go back to my colleague Barrister Tara McCarthy. Tara, what happened to the Royal College of Art and Royal Free Hospital, Hampstead? So in those cases, they were both targeted. The Royal College of Arts, which is a postgraduate institution, was defrauded of £1.28 million in September 2011. But in that case, the mistake was spotted. And because the mistake was spotted, the money was effectively retrieved. And so whilst there was a loss, whilst there was a conspiracy to defraud of that sum of money, the fraudsters didn't make any money out of it. And of course, that's one of the interesting things about these types of frauds and why they're high risk. If something's spotted, that often that either leads to them being caught or losing out financially. And you mentioned the Royal Free Hampstead Hospital. Again, that paid out £1.43 million to the fraudsters. But again, in their case, the fraud was spotted and all the money was returned. And so the fact that money was returned doesn't really make any difference. The offence has still happened. The fraud has still taken place. And people will look for those responsible, especially when the sums are so large. দর্শক, যেটা আমার কলিগ ব্যারিস্টার তারা ম্যাকার্টি বলছে যে পয়সা রিকভার করছে, পয়সা ফেরত দিছে, তার মানে এই নয় যে কেস আগাবে না। ফ্রড তো কমিট করা হয়েছে, সুতরাং পয়সা ফেরত নিয়েছে, কিন্তু কেসও আগাই চলছে এবং তাদেরকে অনেক লম্বা লম্বা প্রিজন সেন্টেন্স দেওয়া হয়েছিল। সেন্ট পলস স্কুল এট মিডলসেক্স তাদেরকেও চিট করা হয়েছিল, তাদেরকেও প্রতারিত করা হয়েছিল ওই স্কুলকে। হোয়াট হ্যাপেন্ড টু সেন্ট পলস স্কুল, Tara? So St Paul's School in Barnes in Middlesex was cheated out of £937,015. St Paul's School is a large school with, again, publicly available information about it. But in that case as well, an eagle-eyed employee spotted that this money was being fraudulently taken, and so all of that money was recovered. But it doesn't make any difference. The fraud had still been committed. There'd still been a conspiracy. It didn't matter that the money had been recovered. It just means that the fraudsters didn't get away with it on that occasion. Yes. Now, there are lots of organizations, দর্শক, অনেকগুলো প্রতিষ্ঠানকে আপনার চিট করা হয়েছিল, প্রতারিত করা হয়েছিল, তাদের পয়সাগুলোকে ট্রান্সফার করে নেওয়া হয়েছিল ডিফারেন্ট অ্যাকাউন্টের মধ্যে। আপনার নেক্সট পার্সন হলো যে টার্গেট ছিল কিংস্টন ইউনিভার্সিটি and Essex Partnership NHS Foundation. What happened to these organizations, Tara? Okay, so in the case of University and also Essex Partnership NHS Foundation. Yes, so in the case of the Kingston University, that was
£1.75 million was transferred to the fraudster. But in that case, a large part of that money was actually in one cheque. Bizarrely, that these companies or these public bodies still use cheques. But a member of staff from the university who was due to sign off the cheque realised there was a problem with it. So in that case, the fraudulent transaction was again detected and the university didn't lose any money. But the fact that there had been an attempt to steal such a large amount of money from the university meant the crime was still committed. Because, as I said, as we've discussed earlier, the fact that there is an attempt, the fact that the criminal scheme doesn't get completed doesn't mean there isn't a conspiracy. In the case of the North Essex Partnership NHS Foundation Trust, again, they were defrauded of £896,700. In that case, they lost some money because the fraud was discovered. £536,966 was retrieved or recovered. One of the things that had happened by this stage in the fraud is that the NHS realised that there were these fraudsters who were seeking to steal money from them. And so there was an alert and things were improving. The public bodies being targeted were becoming less vulnerable because the fraud became obvious and warning, so people were looking. So in the case of the North Essex Partnership NHS Foundation Trust, part of the reason that they were not as successful there was because that the NHS fraud alert had been given. People were on the lookout for things and problems, hence that some money was recovered there. দর্শক আপনারা শুনছেন কিংস্টন ইউনিভার্সিটিকে আপনার টার্গেট করা হয়েছিল এবং ওইখানকার ফিগার হচ্ছে 1.75 মিলিয়ন পাউন্ডস ফ্রডের মানে আপনার এই টার্গেটের উপরে। এসেক্স পার্টনারশিপ এনএইচএস ফাউন্ডেশন আপনার সেটা অনেক তারা 896,700,000 pounds. These are all এগুলো খুব বড় বড় অঙ্কের পয়সা এবং আপনার ফ্রড করা হয়েছিল এবং অনেকগুলো পয়সা রিকভার করা হয়েছিল। And then another organization is the Goodman's Logistics in Midlands, West Midlands. What happened to that organization, please? So Goodman's Logistics, which is a completely different type of company to the NHS Trust or the university, which was based in Solihull in the West Midlands, was targeted and they paid out £1.025 million. Now, in that case, that money, the vast majority of that money ended up being laundered through 15 different bank accounts. So laundered, meaning made to be or look legitimate. So cleaned. I think that's where the name launders comes from. But in that case, the extent of the fraud was spotted and the company was able to recover £255,000. So not as much as they lost, unfortunately, but at least in that case, the fact that this method of fraud was being seen so much around the country at this particular time that even non-public bodies were being warned, were starting to be on the lookout. And so that particular company was able to at least get back £250,000, but not the 1.052 million that they lost. Yeah. বড় বড় অঙ্কের পয়সা দর্শক যে এই গুডম্যানস লজিস্টিক্স যে ওয়েস্ট মিডল্যান্ডে সলিহলে তাদেরকে টার্গেট করা হয়েছিল সে 1.052 million pounds, very large amount. And then there are other organizations আপনার টার্গেট করা হয়েছিল the Dundee City Council. আমরা একের পর এক যাব কতগুলো প্রতিষ্ঠানকে এরা কনস্পিরেটররা যে ষড়যন্ত্রকারীরা যে 10 জন যাদেরকে মানে সাজা দিয়েছিল আপনার ক্রাউন কোর্টের জাজ আপ টু 10 ইয়ার্স ধরে আপনার তারা কতগুলো প্রতিষ্ঠানকে তারা ফ্রড করেছে এই জালিয়াতি চিঠি লিখে জালিয়াতি দস্তখত করে এবং সব ফেক ডকুমেন্ট প্রডিউস করে এবং অ্যাকাউন্ট প্রডিউস করে কিভাবে মিলিয়নস অফ পাউন্ডস তারা
হাতাইয়া নেওয়ার চেষ্টা করছিল Dundee City Council if we go through one by one of all these the targets what happened to Dundee City Council So Dundee City Council, another public body, was targeted by fraudsters who asked for £396,977. But in that case, and Dundee's based in Scotland, in that particular case, the fraud was identified pretty quickly and all of the money is recovered. Yeah. So Dundee City Council, তাদের পয়সাটা রিকভার করছে and then another one is the Falkirk Council I think that is also in Scotland Yes, it is. Falkirk is in Scotland. I mean, Falkirk Council was quite an interesting one because they were targeted a number of times as part of this fraud because they were having lots of public works done and there was lots of information around and they just simply ignored it. So, yes, I mean, the people who were working in that particular department were lucky because they just simply ignored all of the emails they got requesting that accounts be changed. Yeah. দর্শক আমরা একটা শর্ট ব্রেকে যাচ্ছি ব্রেকের পরে আমরা আবার এই হিউজ এই ফ্রড কেসের উপর আবার আমরা ডিসকাস করব আমি আজাম এন্ড কো সলিসিটরস এর প্রিন্সিপাল সলিসিটর শাফিউল আজম এবং আমার সাথে আছেন ক্রিমিনাল লয়ের স্পেশালিস্ট ব্যারিস্টার আমার কলিগ ব্যারিস্টার তারা ম্যাকার্থি সবাই আমাদের সাথেই থাকুন